Chapitre 3, les phrases simples quotidiennes. Introduction. Comment tu t'appelles? That's the formal way of asking what is your name. Comment vous appelez-vous? What is your name informal? Comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? The response to comment tu t'appelles will be je m'appelle Clara. So you fix in your name, je m'appelle Clara. Another way to ask what is your name, an informal way, is quel est ton nom? Quel est ton nom? Or quel est votre nom? Quel est ton nom? Quel est votre nom? The response to this will be mon nom est Clara. You just fix your name after mon nom est. Mon nom est Clara. You want to ask how are you? Comment ça va? Informal way, comment ça va? The response will be ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Comment ça va? How are you? I'm fine, thank you. The formal way of asking how are you, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? The response, je vais bien, merci. Je vais bien, merci. And you can ask et toi, informally, and you, or et vous, formal, et vous, formal, et toi, et vous. Both of them mean and you. Now let's take the useful words, les mots utiles. Merci, thank you. Oui, yes. Non, no. Excusez-moi, excusez-moi, excuse me. Pardonnez-moi, pardon me. Désolé, désolé, I'm sorry. Then you have the words like monsieur for sir or Mr., madame for Mrs. or ma, mademoiselle for a young lady, miss. Demoiselle just means lady. Let's take that again. Monsieur, madame, mademoiselle, demoiselle. S'il vous plaît, please. S'il te plaît, please. Je t'en prie and je vous en prie. I plead with you. Je t'en prie, je vous en prie. Merci.